virus. I think I have discussed it. I mean, before that, when I start talking about the microorganism, that virus is not an organism. Okay, it's a unicellular entity. It's you can't say it's an organism. Okay, so then what is virus? What is the definition of virus? We say that intracellular obligatory parasite because it's flourish themselves inside the cell. Okay, and they do not need the metabolism. They do not need ATP generation. We need ATP. Hello, ma'am. Ma'am, your voice is breaking. Ma'am, Hello. ma'am, अपना I'm नेटवर्क खूब खराब. not. Wait. দাঁড়াও, ঠিক আছে। তুমি এগুলোকে এরকম ভাবে ছড়িয়ে রেখে দিয়েছো, আমি খেতে দিয়েছিলাম। এরকম ভাবে কেউ ছড়িয়ে রাখে? You are not a good boy. বসে খাও চুপচাপ। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ওকে, ফাইন। উফ, দাঁড়াও। আমার এখানে একটা কুকুর আছে, ও আমাকে রীতিমতো পাহারা দেওয়ার মতন থাকে। ওকে, ওর রাত্রেবেলা আমার রুমের সামনে ঘুমোয়। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, হ্যাঁ, ভাইরাসটা কি অ্যাকচুয়ালি? এটাকে বলা হয় হচ্ছে ইন্ট্রাসেলুলার অব্লিগেটরি প্যারাসাইট। তো এবার তুমি বলতে পারো যে ইন্ট্রাসেলুলার অব্লিগেটরি প্যারাসাইট কি? So what is intracellular obligatory parasite? Virus actually needs, they actually want to flourish themselves. Okay, otherwise they do not need anything. We need energy, okay, to solve our purposes. If I want to talk, then we also need energy. If I want to jump, walk, sleep, and everything, whatever we want to do, we need energy, means ATP. So, and ATP comes from the food we have, okay, or we take. So, that is the thing. But in case of virus, they do not need anything. They do not actually, they do not need food for energy generation. They do not need, um, I mean, metabolism through which energy get uh, generated. So they are just like themselves. They want to get into the cells, any host cells, maybe the plant cells, maybe the animal cells, maybe the bacterial cells. They need an option. Okay, they need a host actually. So whenever they find that option, they just get enter into the host body or host system, and they just insert their nucleic acid part. The virus may be DNA, virus may have the DNA or may have the RNA. Okay, D-ribonucleic acids or ribonucleic acids. Okay, DNA or RNA. And there is no virus which have both these two nucleic acids. The virus only have one nucleic acid, maybe uh, two copies or one copy or two copies of DNA maybe there, but otherwise they have only, only one nucleic acid, maybe the DNA, maybe the RNA. Nucleic acids are two types. One is the DNA and another one is the RNA. Okay. So if DNA is present inside the virus, so there will be no RNA. If RNA is present in the virus,
So there will be no DNA. So it's a category that nucleic acid viruses actually, which nucleic acid present in which viruses. So we can categorize viruses in this, by the presence of nucleic acids. Okay. So they just when they find out, but find their comfortable host system. So they just insert their nucleic acid part inside the cells, and that DNA or RNA portion get copied by our host by the host system, and then new viruses are generated inside the host system. And when the copy number get increased, when they reach the threshold level means every system has its capacity, holding capacity. When it reached or above the holding capacity, then what happens? The cell get burst. Okay, the host cell get burst. So in that case, the host cell get damaged, nothing else. Okay, the host cell gets damaged. If the cell gets damaged, then the functional property and the structural property get reduced. Not reduced actually, it get falling down. Then what happens? The system, the host system or the host machineries cannot work properly, and then viral infections get spread. Okay, so that is the thing actually. That is why actually viruses are called the intracellular obligatory parasites. They are the parasites, but they are not the organisms. They do not need ATP. They do not have food. They do not need not to have food actually. Take food because they do not need energy and anything. Okay, they are absolutely inactive when they are in the atmosphere, or when they are in the roaming around the environment, the air, maybe from in the water, maybe in the soil, whatever, wherever. Okay, some bacteriophages, those who actually inhibit or kill the bacterial cells. Okay, they are called the bacteriophages. They are the viruses. Okay, bacteriophages are the viruses which kill the bacteria. Okay, they infect bacteria and they kill the bacteria. So these phages are actually are found in the drain water. Okay, so that is the thing. That is the introduction of bacteria, viruses. And one more thing, um, that is a structure. If you study about their structure, you will get there are different types of viruses are there. Those who have an proper envelope structure. Envelope means wait. Envelope and non-envelope. আজকে কেউ আমার সাথে কথা বলছে না কেন গো? এত ম্যাম খারাপ বলছি তো। না, আগের মতন কেউ বলছে না। লোকজন সব ঘুমোচ্ছে, নয়তো বিরক্ত হয়ে গেছে, নয়তো কিছু ম্যাম একটা। সকাল না না থেকে ম্যাম, ক্লাস কেউ করেছে ঘুমোয়নি না। ম্যাম। ও আচ্ছা, কি হয়েছে? মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কি বললে? না না কি হয়েছে? No, no, ma'am, we are মাথা listening. খারাপ। ওকে ওকে ওকে। না, আমি শুনলাম মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ম্যাম ভাবলাম, যে ওই সৌম্যর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। 46 জনের মধ্যে একমাত্র মাথা খারাপ সোফিয়ার হয় ম্যাম। কাদের কাদের? একমাত্র সোফিয়ার হয় 46 জনের মধ্যে। কেন কেন? সোফিয়াই জানে অ্যান্সার ম্যাম, জিজ্ঞেস করুন। না ম্যাম, সৌম্য জানে অ্যান্সার। হ্যাঁ, ও তার মানে সোফিয়ার যে মাথা খারাপ হয়েছে সেটা সোফিয়া অ্যাডমিট করলো। আচ্ছা, নো নো কারণ একদম ম্যাম, একদম। হ্যাঁ, মানে ও অ্যাডমিট করলো যে না আমার মাথা খারাপ হয়েছে, ও জানে কারণটা। এটাই। মাথা খারাপ, আমার মাথা খারাপ যদি হয়ে থাকে সেটাও এদের জন্য হবে, সৌম্যদের জন্য। হ্যাঁ, মানে সেটা ওয়াও, ম্যাম সৌম্যদের সাথে থেকে থেকে মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার। একদম একদম ঠিক বলেছিস সাফিয়া, ঠিক Yes, বলেছিস। ma'am.
সৌজন্য আর চৈতির সঙ্গে থেকে থেকে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যা কিরকম ভাবে ইয়ে করছে, মানে দোষটা চাপিয়ে দিচ্ছে অন্যদের ওপর। আমাদের সাথে থাকলে তোর একটু উন্নতি হবে, না তো এটা যাচ্ছিল অবনতির দিকে। যা কি সব বলে যাচ্ছে ম্যাম যে বলবে, ম্যাম সবসময় উন্নতি তাই উন্নতি পাত্তা হচ্ছে দিই না। না বেশি। ও আচ্ছা, হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে। তবে সিরিয়াসলি বলছি, আমি নিজেই ডিপেন্ড করছি। আমি যখন ফটো টটো গুলো দেখলাম তোমাদের, আমার মনে হলো যে আমি বিশাল মিস করেছি সিরিয়াসলি, বাট আই কুডন্ট হেল্প। ওকে, আমার কিছু, আমি সিরিয়াসলি আমি পারিনি, বাট নেক্সট টাইম আমি যখন তোমরা আসবে অবভিয়াসলি আমার সাথে দেখা তো হবেই, দেখা তো করবোই। আর আচ্ছা, দেখা করবো না আপনার ম্যাম সঙ্গে। আপনি থাকলে তো দেখা হতো। আমি তো সেটাই বলছি, আমি তো ছিলাম না, আমি তো বেরিয়ে গেছিলাম। ও আমার সাথে আর দেখা হবে না, এবার আমি মেরে করবো দেবো। না, আপনি আপনি চিটিং না না ম্যাম করেছেন তাই হবে। আমরাও করবো। না না, আমি মেরে দেবো তাহলে। আমি এই বাড়ির লোকজন এসেছে আর আমার সাথে দেখা হয়নি, আর আমি যদি থাকি তাহলে, আদারওয়াইজ না। মানে আমি থাকবো আর এসে কেউ দেখা করলো না, তখন খারাপ, মানে তখন মেরে দেবো। শুট আউট। আচ্ছা আমি না কেন না ম্যাম আপনার